Hello, good morning. I'm Dr. Ahmed, one of surgical doctors here. May I confirm your name and age, please? My name is Abu Talib. I am 70 years old. Nice to meet you, Mr. Abu Talib. Today I'm here to ask you some questions regarding your condition and taking some notes that will be confidential. That's okay with you? That's totally fine. How can I help you today, Mr. Abu Talib? I have chest pain. I'm so sorry to hear that, Mr. Abu Talib. It must be frustrating. Would you like me to prescribe you a painkiller? No, I already take pills. Okay, that's good. Okay, Mr. Abu Talib, where exactly you feel the pain? Could you point Uh, at it? all over my chest. Okay, when did it start? Today morning. Okay, Mr. Abu could you please tell me more about this? Yeah, I feel it today morning. It isn't relief till now. And I have difficulty in breathing with it. So sorry to hear that, Mr. Abu Did it start suddenly or gradually? Suddenly, Since it started, is it worsening or stable? a word thing. Okay, Mr. Abu could you describe this pain for me? Is it stabbing or cramping? It is dull, aching. Stabbing in nature also. I see. Did it go anywhere else? No, it's all over my chest, Oh, yes. it's come and go or it's stationary? Stationary. Okay, Mr. Abu anything make it better? No, Anything make it worse? no. Could you score this pain for me in a scale from 0 to 10, 0 being the worst and 10 being the highest? 7. Okay, Mr. Abu let's move on and ask you, Mr. Abu do you have difficulty breathing? Yeah, I already told you that. I'm so sorry, Mr. Abu Could you, would you like me to prescribe you an oxygen? Yeah, it's better. Okay, I will tell the nurse to give you. Can we proceed now? Okay. Okay, Mr. Abu when did you start this difficulty? With the pain today morning, Okay, is it suddenly or gradually? suddenly. Okay, Mr. Abu do you experience any coughing? A little bit. Do you bring anything up Yeah, with the cough? Any blood? you know. No. Okay, Mr. Abu do you have any calf pain or swelling? Yes, You have calf I pain? have calf pain for a week ago. Mr. Abu do you have any recent surgeries? Yeah, 2 weeks ago I have hip replacement. Okay, do you have any recent flights? No, Okay, Mr. Abu let me ask you, do you experience any shortness of breath when you're laying flat? no, Do you ever wake up at night and gasping for air? no, Do you aware of your heartbeat, Mr. Abu no, Okay, Mr. Abu do you experience any, do you have any fever? no, Do you have any whistling sound in your chest when you're breathing? no, Okay, Mr. Abu do you have any unintentional weight loss? no, Do you have any, do you lose your appetite? no. It's good. Okay, Mr. Abu do you have any history of trauma to your chest? Yes, I have trauma to my chest and my leg in RTA 3 weeks ago. I'm so sorry to hear that, Mr. Abu Mr. Abu do you have any heartburn? No, Any taste, any acid taste in your throat? no, Any vomiting? no. Okay, Mr. Mutalib, before I go any further, could I ask you what do you think the cause is? Uh, I don't know. What's your most concern about, Mr. Mutalib? I'm afraid something dangerous. What do you hope from us to do, Mr. Mutalib? Fix me.
We will try to do our best. Do you have any past history of similar condition? No, Do you diagnose any medical conditions before? no, Mr. Abu Talib, do you have any previous surgery beside the total hip replacement? no. Do you use any regular medications? Yeah, I use blood thinner. Blood thinners. Um, Blood thinners. Okay. Your time is up. Sorry. Start. Present your case. Okay. I took a clinical history from this gentleman, Mr. Abu Talib, 70 years old, who underwent total hip replacement 2 weeks ago. Now he presented with uh, sudden sudden aching pain to the chest. It is worsening and is rate 7/10. You also experience shortness of breath and worsening, and they start suddenly with the pain. And also he has he has coughing, and he took blood thinners. Also, he has a history of trauma, RTA, and he has no signs of myocardial infarction, and he has no unintentional weight loss. So my main differential diagnosis is pulmonary embolism. I should also consider myocardial infections and pneumonia and basal atelectasis, and also musculoskeletal pain. Okay. And how would you like to approach this patient? Firstly, I would like to perform a full clinical examination, including cardiovascular examination and respiratory examination. Then I will order a CT pulmonary angiography to visualize the pulmonary arteries and exclude any blood clots. Then I will go for duplex ultrasound to his lower legs to detect the deep vein thrombosis. Then I will go for ECG to to see any changes in his heart electrical impulse. Then I will do blood investigations starting by CBC to look for signs of anemia or any low platelet or white blood cells. Then I will go for ABG for blood gases and D-dimer test to see if any blood clots and urea electrolytes. Okay. Okay. Okay, your time is up, but I will ask you some questions. What are you looking for in the ECG? I will looking for any change in his heart electrical impulse. What's this change you are looking for? دبلوماسية خط دبلوماسي سلك الدبلوماسي. I will look for any signs of myocardial infarctions. You are doing ECG for myocardial infarction. Any signs of myocardial infarction or your main differential diagnosis to exclude is pulmonary myocardial embolism, yeah? Yes, but I do ECG just for okay, what are the signs you are looking for it that go with your differential diagnosis, your main differential diagnosis? No, I'm just excluding the major causes and the serious causes. If there is any Like sign associated with pulmonary embolism you can find in ECG? regarding history, there is no he deny any history of myocardial infarction, but my priority to exclude it. Okay, it's fine. How are you going to manage this patient? I will manage this patient according to the care of critically ill surgical patient protocol using the APCD approach. Then I will manage him according to the risk of thromboembolism. Starting by if he is low risk, I will give him an 80. I will give him an unfractionated heparin, 80 international units per kg IV as a bolus. Then I will give him an 18 international units per hour maintenance until the activated
activate pro thromboplastin time. It's between 40 to 60. Hmm. If he is high risk, I will go for thrombolysis and embolectomy. Okay, that's fine. Thank you. You can go to the next station. Excellent, Ahmed. Abu Talib, what is your comments? في الدسكشن ولا Overall, you can start from history. في الهيستوري، والهيستوري غطى كل الأسئلة حقت You can الديفرنشال stop the diagnosis. timer, Ahmed. وهو ماشي بس Yeah, بيديك yeah, بالسالي yeah, بس. you can stop it. Sorry. Okay. في الهيستوري هو غطى كل الديفرنشال diagnosis. Uh-huh. لكن في البداية لما قلت لها I have pain، أنا المفروض من البداية يقول لي is it associated with shortness of breath ولا لحد ما يصل للأناليسيس حتى أسأل من shortness of breath. Excellent يا أحمد. يلا هو هنا انت you know this is from the scenario, you know this is pulmonary embolism. So you can just offer the painkiller and offer the oxygen mask from the beginning. Okay, because the patient he say that I have chest pain, he may act as he have shortness of breath. That will be good with you if he did something like that. But anyhow, already from scenario, you know that this most probably pulmonary embolism. So you expecting to have pain and have shortness of breath. So you can just start from the base. Do you think painkiller or oxygen mask will help you? Okay. انا بس لانه يعني انا ما اعرف، لكن انا بس لانه هو قال لي chest pain فاعتمدت على كلامه يعني، لكن No, ما اعرف بصدق ما انا اعتمد على even if he say chest pain, you can offer the oxygen mask in polite way. Do you think that painkiller or oxygen mask going to help you? Even if he didn't mention the shortness of breath in the studies, when you complete, he mentioned to you that he have shortness of breath associated with these symptoms, and you ignore him in the first time. When you are doing your Socrates, he mentions that you have shortness of breath. You don't have to ignore him. He give you a gift. انا ما انتبهت He والله، he ما told انتبهت. you انت that I قلتها have في سؤال. shortness of breath or tight of breath, I think. So you have to offer him directly an oxygen mask. And then you ask him again, do you have a shortness of breath? Okay. So you have to be careful. You have to look for this shortness of breath. Even if he didn't say it, yeah, try to offer the oxygen mask as it may help him. Okay. الكلام ده regarding الستيشن دي بس صح؟ بالنسبة لشنو يعني بالضبط؟ بالنسبه للاكسجين ده يعني لانه ناقصنا الأكسجين شورتنس اوف لا، بريث قد أيوة، كده. أي شورتنس اوف بريث تحط الأكسجين كأوبشن. لكن يلا هو هنا البين معاه شورتنس اوف بريث، فهو لو قال لك بين انت برضو تكسبكت شورتنس اوف بريث، فممكن تعمل له اوفر للهنا. انت لو ما عايز تعمل له اوفر للاكسجين فريس ما مشكله، امشي. لكن اول ما تجي الحته بتاعت الشورتنس اوف بريث او لو هو جاب لك طوالي تعمل له اوفر له ظابط. تمام ولاحظ له ذات يعني هو ممكن ما يقول لك عندي شورتنس اوف بريث من البدايه، لكن يكون ظاهر من شكله انت تتوقع انه عندي شورتنس اوف بريث ظابط. تمام. اكسلنت. ها ابو طالب. ثاني في ال difficulty of breathing أول ما قلتها فوق، أنا أعتقد إنه المفروض يعمل أناليسيس لا من فوق، يعني ما ينتظر لحد ما ينزل كاردياك حتى يقول لي إنه difficulty in breathing when you lie down ولا لا. يعني خدتها بعد يعمل أناليسيس للسكريات طوالي، يعمل أناليسيس shortness of breath طوالي. يلا هو هنا ما يعني مشكلة، هو معنى هو الأهم إنه توفر الأكسجين ماسك. عرفتها؟ يعني ما كده ما مشكلة، حتى لو هو مثلا اتجاهل لحد ما تم السكريات حقه وجا خدتها مع يعني هو مع المفروض يتم السكريات يجي يسأل منها إن بدأت 200 الشورتنس بريد ده وأي حاجة في أي حاجة بيزيد أو بتنقصها، صح؟ بعد ذاك في الهارت براو لما يجي يسأل إذا إنه مثلا الشورتنس بريد دي increase by lying flat to confirm يعني أكتر، فكده بتكون أظبط.
اوكي. تاني في الانفستيجيشن انت سألت سؤال هو يعني حق الاي سي جي. الانفستيجيشن لسه دقيقة. عندك حاجة في الهيستوري؟ اه اوكي. لا عندك تاني حاجة في ما. الهيستوري يا منير؟ لا لا يا انا شايفه برضه ما مهم، لكنها موجوده في الازله بتاع تواصل، لكن مهم. يعني انا شايف انها ما مهم. هو ما ذكرها لكن ما مهم عشان الزمن. فكويس انه يعني بتاعت انه الماسكوسكيت البين قال له قال له I have accident صح؟ ايوه. المفروض hard to press on the area of accident يعني it hurts مم. or pain worse with movement. يعني هو ما ادى له مباشرة انه عنده تروما في الجسم. اي هو بس هاي حرق الكلى يعني. ايوه. على لكن كده يعني يعني، هو يعني حتى هو يعني هو في الحتة دي انت ممكن تستفيد منه بانك شنو؟ يعني ما هنا تشيل تريات في الانبسي وكده، عرفتها؟ في الحتة اي دي في زمن كونه لكن قال لك جا عندي تروما في الجيست وفي الهناي وكده، ممكن شنو؟ طب له جايز كده وتسوي صم امباتي في الحتة دي. لكن انت زي ما قلت هو خلاص يعني عمل له كفر لموضوع مسؤولية ده كله. بس هاي فما ابدا عايز له when you press you have pain ولا كده. ممتاز. هو وين اختفى؟ مالي لا اراه موجود والله. لا لا والله. ما طيب مستغل عشان انه الناس اللي قاعدين هناك ده. عشان هنا ده ليميتد. انا حامشي في التعليقات بعدين هو يسمع. تمام. الحاجه يا ابو طالب الزول ده سالك عن البين كيف؟ مم. سالك عن السكور بتاع البين بطريقه of 1 of 10 قال لي 1 being the lowest and 10 being the highest. 0 to 10 صح؟ ايوه. لا زيرو. قال لا لك زيرو. 0. احمد منير قال 0 ولا قال 1؟ ما انتبهت لك ذاتي ما والله. صدق وانت. انا رايت سمعت 0. زيرو دي بعيدة. اي 0 to 10. 0 دي زيرو. هناك في الاي دي erectile مم. dysfunction. تمام. مم. طيب. هو الحاجة الجميلة عملها مسك البي اي. يعني في ناس بيقول لك تمسك البي اي وتتم الحياة حقتها كلها. ما هو صحيح مسكت البي اي حتتم السيمتوماتولوجيا حقتها كلها يعني صح؟ في ناس بيقول لك تقوم ايوه. شنو عشان تكسب زمنك. انا ما بحب الحركة دي، في ناس بيعملوها. بيقول لك طوالي تجيب معاه باقي الحاجات، تجيب معاه سيرجيكال هيستوري اللي هو الحاجة اللي عملها هو. تمام. وتجيب معاه الفلايت وتجيب معاه باقي الحاجات كلها. مم. هو عمل حركة دي حركة ظريفة. لكن كان مفروض يقوم شنو؟ بما انه جاب ست السيرجري. دائما it's better when you ask about surgery and he told you I have surgery recently. Ask him and are you now in medication or are you now in blood thinner? Clearly. Because most probably he will say to you no, I don't have blood thinner or I don't use any stocking after the surgery. مم. فهو ما دام جابه السيرجري فوق المفروض طوالي احسن شنو يتم السيستم اللي هو ماشي بيه ويسأل طوالي يعني and do you use any cloth thinner after surgery or any stocking. غالبا ده في الإجابة الباس بتكون هيستوري لا. ولا افضل اه. ناخدها في الباس ميديكال هيستوري صح؟ البلوت ثينر ما هو اصلا السيرجري في الباس سيرجيكال هيستوري والبلوت ثينر في الدراج هيستوري. هي اصلا اي ايوه. واحد قاعد هناك. لكن في ناس بيرفعون كلهم عشان ينتهوا منهم. بيقول لك احسن اتمهم كلهم فبيرفعون مع البي اي طوالي بعد ما سال من السيمتومز حق البي اي كلها. بيزعل من مم. السيرجري وبيزعل من الميديكيشن ده اللي هي بيزعل من البروتين سبيسيفيكلي بعد السيرجري. نظام شنو مم. حتى لو الزمن ضايق وخلص انت لو هو لو باسلوبه ده ممتاز. لكن بس يواصل ده لو انت عايز تذكر بس السيمتومز بعد ما ينتهي منه تمشي بعد ذاك للباس ميديكال هيستوري والباس سيرجيكال هيستوري تشوف السيرجري وتجي الميديكيشن تشوف البروتين سبيسيفيكلي ما مشكله اتس فاين. مم. عرفتها. لكن احسن طوالي مع السيرجي تتعب طوالي من البلوتير نقطة حلوة. تنتهي منه. عشان كده طيب يا ابراهيم، الجيرد دي حاسه انه عندها رول هنا شايفها هي اللي اخرت وقت يعني؟ جيرد ما ضروري. يعني انا لو عايز مثلا البلمونري اجرب امبيزم اجرب لما تشيست انفكشن تشيست مالجنسي والمسكوسكريتا ما ضروري الجيرد. مم. خلاص نحن لو استبعدنا الجيرد تخيل لي الوقت هيكفي للسوشيال هيستوري. بس ان انت شاء بس الله.
ممكن نحاول هنا يعني ممكن تسأل منا سؤال خفيف، او اذا كان اضطريت تفكر لحاجه ممكن اثناء الديفرنشال غزه او قماري. ايوه مم. سؤال واحد. يلا. anyhow تاني did excellent، بس ال discussion الحتة بتاعت البي دي راح لك شكلها. كيف؟ الاي سي جي بتاعت البي اي. we did ECG. ايوه هو ECG to exclude the MI دي كويسة جدا تمام، لكن الاي سي جي برضه فيها فايندينج في البي اي، عرفت؟ ممكن يسألك مباشرة الفايندينج شنو بتلقاها في البي اي. مشهوره. انا والله ما فهمتك كده، انا حسيتك زي اللي بتقول لي يعني انت ذكرت عليه هو اصلا ديناي اي حاجه لها علاقه بالام اي مثلا. لا انا محتاج انك ما جبت اكسيت الام اي. انا انا فهمتك غلط والله، انا لو عارف فاهمك كده كان ساعدتك آه. فين. هو داير منك بالاسوان. ايوه بس لانه هو هنا ممكن يسألك the most common sign you will find in ECG ها. الساينس بتاعت البي اي. in the BE the most common sign in ECG. البيك تي ويف ما متاكد منها صراحه. هنا الكور بتاع هنا اسمه منو؟ ما هي اس 1 كيو 3 تي 3. S1 Q3 امم D3 دي most common ولا most specific؟ لا لا، الام ساين ديكي الكور الساينس طيب. بيبول منال sinus يعني. tachycardia sinus tachycardia most common. يعني انت الحاجه الوحيده اللي ايوه. ممكن تلقاها في الاي سي جي هي ساينس تاكيكارديا، هي دي موست كومن. لو لقيت دي هو امم مور سبيسيفيك نوعا ما بي اي، عرفتها؟ بعدين ممكن يسألك منهم سؤال مباشر. ايوه. otherwise excellent. في عنده اضافه؟ والله يا اخي الشركه